Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri miaraho ya umuthi ari mwambiririo wa kiumia riria tukunyitanira nawe thiini wa mohoro gitau turore mariko marakunuka ituri itiganite cia bururi gikunyita ugeni nie njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni wa Muyu wa Wahome na tukiambire ni ati magavana kuma gitaro-ini kia Mount Kenya ni monanitie haho yao kumana na kuongerera kwa namba ya andu aria maragomerwo ni murimo wa cancer na makiaria kirogo kia umuthi hindi ya mucemanio wa magavana kuma gitaro-ini kia Mount Kenya matongoretio ni muikariri giti wao Mutahi Kahiga. Magavana ni maugite gukinyaniria na riu nyingi cia family ni igomeirwo ni murimo wa cancer guku makihinyiriria bata wa gwika mituki na kwarira mitaratara ya kunyihia gutherema kwa murimo uyu. Ihinda-ini riu ni mahinyiriirie aikari a gitaro giki gwikirira guthimagwo murimo uyu mahinda kwa mahinda niguo kurora kana hihi muno anyitikane naguo utanatherema makiria. 0.8. Correct. Prora 3.9. Correct. Only this article came that cancer has, I was in the impression that cancer is the third largest problem in Kenya. Apart from late diagnosis, when you mention cancer to our people, they see an expensive of a disease to treat, an expensive disease to test, and they also see death. But what we saw in this gentleman, unless we want to see another eye, a second eye to be able to diagnose this, is a very affordable way and also very reachable to be able to diagnose cancer. That is why we are here. We are not here because of treatment. Treatment is not really a problem in Kenya. The problem is early diagnosis. If we are able to, at stage 1 and stage 2, we are able to check that and treat and do whatever, isn't it? And that is our weakness. Because as a country, you all agree that many times until you are frail, until you are weak, until you are almost in stage 3. I personally lost my father-in-law last year because he was diagnosed with pancreatic cancer at stage 4. As a CEREB, we would want to take one collective decision on how to tackle the challenges we have. While the NOREB might be struggling with malaria and TB, here we are struggling with non-communicable diseases, and it's upon us to work towards solving our problems. Kugena kuo ateti aria manyitaga baru mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni maugite matikwenyenyo ni thirikari ona thutha wa gutharikirwo muthenya wa ira mwena wa Kigumo kaunti-ini ya Murang'a. Atongoria mahinyiriirie ati muoroto wao wa kweheria President Ruto kuma giturwa-ini githurano-ini kia mwaka wa 2027 nduguthatio ni undu kana wa mikana o yothe toria mwandiki witu kaunti-ini ya Kiambu Matthew Ndung'u aratariria. Niguo ngari cia atongoria matiganĩtie mũng'ethanĩro iratigirwo ihana thutha wa kũhũrangwo na mahiga na rithathi nĩ nyanake inyitanĩire na maabitha borithi ndagĩka nini tu thutha wa kuma kanitha-inĩ Kigumo kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa marekinyĩtie. Ona thengia minyamaro ĩno ateti mahinyĩrĩirie nĩ hinya makĩria mahetwo nĩ thirikari wa kwanĩrĩra na kayũ kanene makĩria bata wa Kenya kweheria mũtongoria wa bũrũri William Ruto gĩtĩ-inĩ gĩake makiuga nĩ onanĩtie kwaga ũtongoria. Na tũgũcoka thigari cia tũbamĩra na niĩ ngari yakwa ĩhũrĩtwo rithathi igĩrĩ na rithathi ũngĩona ngari yakwa ĩhũrĩtwo ha mwena-inĩ mũnyaka nĩ tondũ ngari ĩyo nĩ gũthiĩ ũthiaga ko ngari yuma stationary nĩ niĩ makũrorete nĩ magũtagetaga. 3 bullets touched through the body of my car and I was particularly the target and I believe it was an attempted assassination. Makiaria na andĩki a mohoro mwena wa Thika ateti aya maugĩte matikwenyenyana no megũthiĩ na mbere na kũruta thirikari mahĩtia kuona nĩ yagĩte ũigĩrĩrĩki nĩ thiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria Kenya. It's unfortunate that we have policemen, even the IG himself, allowing himself that his people are being commanded by goons. You know, the person who was directing this thing was is a security person of a member of parliament. Some of them are not even security members, and they are there controlling what is happening, allowing people to shoot at us. Even though William Ruto has not kept any of the promises that he made to the people, that he should not become that insecure. I mean, in Gonda today,
the market place was closed to members of the public. The mama mbogas that he went lying to, that he would uplift, were not allowed to do their businesses in Gonda today. Maugite nĩ marĩkĩtie kũrogota rithathi iria ciothe iratũmĩkire kũmanyamaria na nĩ megũtacukia makinya marũmu kũrĩ maabitha bũrũri arĩa maramatũngirie ngero ĩno ĩrĩa ĩtigĩte amwe na nguraro njũru. He hĩndĩ kinyaga andũ makoiga cigana nĩ cigana na kiũria kĩrĩa andũ aitũ maroria Mũgĩkũyũ mũndũ wa Mount Kenya thutha wa kũhĩkũra icio ciothe makũheire rĩ, ĩno nĩyo njĩra ya kũmarĩha. Tũrĩ andũ arakaru mũno. We want to ask our people, if the members of parliament from this region, if you see a member of parliament from this region being used by William Ruto to harass and beat those of us who are speaking for you, you know what to do with that member of parliament. You are the one that elected. You are the one that elected and donated the power that they are misusing. You have the opportunity to take back that power that you have donated to that person. Mwisho, William Ruto, upende, usipende. Marĩtio rĩu ũteti ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ ona thengia ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 gũkorwo kĩrĩ kũraihu makĩria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u wa Mbũgua. Rũhonge rwa kũnyabara ũruti wĩra wa maabitha a borithi ya IPOA nĩ rwambĩkĩte ũthuthuria wĩgiĩ tharĩkĩro rĩratũngirio atongoria mwena wa mũng'ethanĩro mwena wa Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a mũthenya wa ira rĩrĩa maabitha a borithi maranyitanĩire na nyanake kũrũgamia atongoria aya kumana na gũtabania mũcemanio wa mũingĩ mwena ũcio. Mũikarĩri gĩtĩ wa IPOA Isaac Hassan nĩwe ũrutĩte ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ĩrĩa atongoria aya megwĩkinyĩtie kwandĩkithia ndũmĩrĩri ĩgiĩ tharĩkĩro ĩyo, na gĩikaro gĩkĩ no kĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka IPOA o ũndũ ũmwe na atongoria ya mũng'ethanĩro, na reke tũthiĩ kwĩmwe kwĩmwe tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na collect any exhibits that you have, they will come with the forensic team have got their own cameras, they got their own equipments which they are going to use to be able to document the evidence of the complaint. So please feel free and take time with our team and give them information. That's the only way then we can now hold the police officers, individuals, accountable, as you have said. Yeah. Thank you very much, Honorable Chair. I think on behalf. Okay. My CEO is just reminding me that we also need to record the statement of all the victims. Correct. Including Mheshimiwa Jamalek. Yes. Okay. Thank you, Honorable Chair. I think on behalf of our delegation, just to thank you once more, and also to say we have also noted what you have said. We have honorable members of parliament here. The issue of resourcing this critical institution, I think it's something we are going to deliberate on as a coalition. And I will be sharing this also with my co-principals, the Honorable Rigathi Gachagua, who is out of the country. He sent his regards to you, Honorable Chair. The Honorable Martha Karua, who is also out of the country. The Honorable Kalonzo Musyoka, who is also out of the country. And the Honorable Fred Matiang'i, who is also out of the country. They have sent their regards, but we will be having our PG to also discuss some of the issues you have raised. But we leave this in your very able hands. Let us not come back here having buried one of our members here because of the targeting that is ongoing. Those bullets fired at them, we could have lost any of them. Let us not bury any of them if action can be taken to prevent this rogue police force. Thank you very much. Mbui, want to say something? Yes, Honorable Mbui. I just wanted to propose that because of the numbers, we try to all be able to be writing the statements. But with the vehicles are there. Yes. We ask that we just go and view the vehicles, and now we can leave those our legal team and those members who are specifically writing the statements. Yeah, that's okay. That's okay. Yes. Acio nĩ atongoria arĩa manyitaga mbaru ũrũmwe wa mũng'ethanĩro ũrĩa ũtongoragio nĩ Rigathi wa Gachagua, mũndũ ũgwĩtwo Eugene Wamalwa, Martha Karua, Fred Matiang'i o ũndũ ũmwe na Kalonzo Musyoka arĩa mekinyĩtie mbere ya IPOA magĩteta thutha wa ngari ciao kũhũrwo kana kũrathũkĩrio marĩthathi mũthenya wa ira, ũndũ ũrĩa marauga nĩ amwe ao mararongoreirio kũragwo, na IPOA nĩ akiuga nĩ kũrũmĩrĩra ndeto ĩyo. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ thukuru wa mũthingi wa Gĩtwe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga
Kirinyaga ya gatagati ni utanyitwo kugia na uthio mweru kumana na guthondekwo kwa irathi na cioro. Akiaria thutha wa gucera thukuru-ini uyu, mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari augite thukuru uyu ni urikitie gucenjio mabati na kuhe arutwo kundu kwega gwa guthomera na riu waki wa cioro njeru ni ukwambiriria. Hindi ya mucemanio wa aciari thukuru-ini wa muthingi wa Gitwe gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati, mucemanio gitongorio ni mubunge wa gicigo giki Gacoki Gitari niguo kwaria ciĩgiĩ uthii wa na mbere thukuru-ini uyu. Gitari augite ni marikitie gucenjia mabati maria marahitukagia mai na riu makagathika meru na kuhe arutwo kundu kwega gwa guthomera matekugiika. No thina uria very immediate tuona ni tuona kirathi kia grade 9 ni kimwe na grade 8 aria mara transit kuthii grade 9 ni irathi igiri, koguo next year no gukorwo na pressure. Koguo maundu mau tungita kana kamiti yakwa niketha tukorwo tukirora na tuyukaga gukeithia twana muno, na ndacokeria community ino ngatho, both BOM na mwarimu na community ya guku Gitwe ni undu uria tutindaga tukiuganga makavo twana guku tuyurite tuviana muthanga. Nursery school ena ciana nyingi makiria high school ino turona ava. Thina wa unyihu wa cioro kigumira thukuru uyu na riu Gitari ugite kugera kigina kia GCDF thukuru uyu ni ugwakirwo cioro njeru. Twathiuruka cukuru na twana ta cioro cia boys gutire twero ava turugamite ria kurite batithiikagira ni tuona ni kurabatara drainage na ni tuona ni undu wa junior secondary school ni magurite some equipment no matire na lab njega na tuona kinya mena ICT lab no mena pads na laptops makwa makithomithia ICT no ni mekwa makibatara lab. Airetu ningi riu tukiona mara fightira for the facility tukiuga muiretu tondu nake mathina make no mingi twambe tumugitie na hau ihe tukicianika na hau ona riu na tibega mumani ati mie ndona ni ndi muciari ndoni ti hega koguo ti kwenda kwatumire no ni uria kuikarite. The population is quite good na no tugakenera undu ucio tutingenda manyibe tukwenda mongereke niguo bururi witu kuri na njira ria agirire na no marathoma wega. Mubango uyu ugitanyo kwambatiria na kugaceithia gikiro kia mathomo thukuru-ini uyu. Murutani munene thukuru-ini uyu wa Gitwe akigathiria uteithio uria mamukirite kuma kuri wabici ya Gitari, akiuga namba ya arutwo ithiite na mbere na kwambatira na uguo ni marabatara irathi makiria. Wings to fly matiaga kuoya ciana ithano koguo ciana no ireka wega no ngakiuga ona tukiugaga makabo mena energy no tuguthi na mbere na kuvurana namo no ti energy turakenda kunina, turenda kunina makabo ni undu wa surrounding cia thukuru ino ni undu wa university itu thukuru ya Gitwe secondary neno ya primary na ngacokeria kinya sponsor ngatho ni undu Father Dennis ni akoretwo akinjira ni kwenda njere guku na akanjira njere ona itamwirite niketha ndionere mathina. Handu-ini ya Kameme TV kuma thukuru-ini wa muthingi wa Gitwe kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie. Na turio maundu-ini megie githomo ni ati arutwo 20 a thukuru wa muthingi wa Tenri uria uri kaunti-ini ya Embu kwa ihinda riri mari icera-ini bururi-ini wa Japan kuria makugia na mieke ya guthoma maundu matiganite kuma kuri arutwo arunao bururi-ini ucio. Akiaria kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta, murugamiri munene wa thukuru uyu James Kariuki augite arutwo aya magukorwo magitukana na arunao kuria maguthoma maundu matiganite kuma unduire undu umwe na teknoloji cia kiriu hamwe na miikarire ya andu a bururi wa Japan. In Japan we have quite a number of programs, and one of the major programs which we are targeting is the exchange program with the local schools. We have quite a number of exchange programs, more so in the area of Tokusima as well as Yonago. And we shall also participate in what we call Children Festival, which is usually held in the headquarters of Tenlikyo Mission, which we call Ronjiba. We also planning to visit areas of educational interest, to do sightseeing and also learn.
We are planning to visit Hiroshima. Hiroshima is a major area in our historical learning, whereby we had the first atomic bomb of 1945. We shall be visiting Hiroshima. We shall also be visiting Kombe. Kombe is also an area which was affected by earthquake some years ago. And in those areas, we shall also be meeting students of the local schools. So I believe our learners will have a chance to learn and also interact with their counterpart in Japan. Because we usually say the objective of the education and one major goal of education is the international consciousness. And we believe through this trip, our learners will be able to achieve the international consciousness and they will become better Ngurumbo students. Tukira riboti ĩngĩ nĩ atĩ aikari a matũũra matiganĩte ma wodi ya Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ magunĩkĩte na motungata ma ũrigitani ũtarĩ na marĩhi kuma kana kũrĩa marathũrimirwo mĩrimũ ĩtiganĩte. Aikari aya nĩ matũgĩrĩtie ũtungata ũyũ makiuga amwe ao makoretwo magomeirwo nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte ĩndĩ matingĩhota gũthiĩ thibitarĩ kumana na wagi wa mbeca cia kũrĩha motungata ma ũrigitani. Motungata maya maraheanĩtwo nĩ MCA wa wodi ya Gĩthũngũri Joseph Muhĩnja ũnyitanĩri-inĩ na kanjũ ya hĩndĩ gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na thibitarĩ wa Gĩthũngũri Health Center na mũingĩ wa matũũra macio. Tondũ rĩu ona wagĩthiĩ thibitarĩ gũtirĩ ndawa. Na rĩu tũngĩona ona thibitarĩ ĩno tũngĩrĩkĩrio rĩ, no nĩ tũgũkena motungata mothe nĩ twamona, tũgathiĩ gũtinda tũgĩthiĩ mbere, tũkamona o gũkũ gwitũ. Arega gũthiĩ thibitarĩ nĩ ũndũ wa ngarama ya mbirũ ya mbia. Twatani ndingĩũkire nĩ ũndũ wa kwaga mbia. Nĩ thirikari ĩkinyũkie ikinya akorwo nĩ mathibitarĩ ĩnyihie ngarama. Nĩgetha mũndũ atarahota gũthiĩ kũrĩha rĩ. Ũmũthĩ tũkĩte nĩ ũndũ wa ũrigiti tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno me mĩciĩ, angĩ mararega gũka thibitarĩ makoiga matirĩ na mbeca, na tũrona tũmabangĩre tũgĩe na ũrigitani wa tũhũ nĩgetha moke mathondekwo tũcoke tũmahe ndawa na tũcoke arĩa tũkuona kesi yao nĩ nene tũkamariba. Koguo kiugo kana ũhoro ũrĩa mũnene twĩnaguo mũthenya wa mũthĩ gũkũ Gĩthũngũri ward nĩ ũhoro wa andũ aitũ tũkorwo tũkĩmarora. Twĩtĩkĩre kũnyua ndawa na cindũrũ, twĩtĩkĩre kũrũmĩrĩra ũrĩa ndagĩtarĩ maratwĩra, tondũ rĩu ningĩ ona haragĩa na gathĩna ũgathiĩ ũkanyitĩkana ũkerwo wĩna mũrimũ ũyũ. Bũrũri witũ wa Gĩkũyũ nĩ tũthiĩte tũgacenjia mũno, tũkerwo tũthiĩ tũrute mbũri cia igongona. Thirikari nĩ yũkĩrĩirwo nĩ kwaga kũgathĩka mawatho ma gũtangĩkĩra andũ akũrũ gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na mwambĩrĩria wa gĩkundi kĩa Ethel Foundation, Father Colonel Omondi, andũ aingĩ akũrũ makoretwo makĩgerera mathĩna matiganĩte na mũno makĩria arĩa maikaraga icagi-inĩ, na aingĩ ao matikoretwo makĩamũkĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩheanagwo nĩ thirikari gĩa gũtungata akũrũ. Rĩu akĩũria thirikari ĩkĩrĩre gũtigĩrĩra akũrũ othe nĩ maingĩra mũbango-inĩ ũyũ. They can teach their children. The Inua Jamii Caste transfer, while a step forward, is still riddled with delays, exclusions, and gaps. We call upon the government not to treat these elders as afterthoughts, but as full citizens. In many ways, the Catholic Church assists the state in finding answers for a challenge in the society which by many is not yet recognized. We as a church, we stand strong. We want to be with the citizens of Kenya. Village yenu ambao mnaona wanadhulumiwa, and kudhulumiwa normally takes the form of relatives. They are not any people from far who do that. Please report those cases to the police. And if you are able to access even further here, please report those cases to him. In Ethel Foundation. Tumeshukuru sana hata watu hapana Katoliki wamekuwa hapa. Shukuru sana hata hawa tuliwaambia wakuje
wazee wote hapa wale wakongwe na pia na hawa pia wameshukuru sana. Thirikari kugerera ministry ya mititu na maria maturigiceirie riu ni ruguretie register ya kwandikithia githimi gia kunyihia urekereria wa gas ya carbon iria yumanaga na utemi wa miti na uthukangia wa maria maturigiceirie. Register no iruguretio na unyitaniri na thirikari ya Ngeretha riu ni kuhiteithiriria thirikari ya Kenya gugacirithia mitaratara ya kuhitana na ucenjia wa riera. We have written these wonderful documents, but how about implementation? Yeah, so that is where the rubber meets the road. It's not all about wonderful documents, wonderful registries, and what is the outcome, the impact on the community, the mama mboga, the president always talks about, yeah, the women, the youth, how are we improving their livelihoods, as well as reviewing best practices from other countries internationally. I would also want to emphasize the Council of Governors. I didn't hear much about that. When we are implementing such a thing, we need to have COG representatives. We don't want to leave them behind because they are our linkages to the community. And so we want to hear more of that, and again, emphasizing for the project developers that community engagement, community involvement, improved livelihood is the outcome that we will be monitoring as a ministry. Na tukira riboti ingĩ nĩ atĩ ĩrĩ ta njĩra ya kũgitĩra marĩa maturigicĩirie hamwe na kwĩmathĩra ũboco wao wa mũthenya, gĩkundi kĩmwe kĩa atumia kuma itũũra-inĩ rĩa Kangaita kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ manyitanĩte na kwambĩrĩria mũbango wa gũthondeka makara ma mwanya makĩhũthĩra mahuti. Kũringana na Jane Ndechi ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ kĩa ũtugi, maragirĩrĩria ũtemi wa mĩtĩ na oho makeyonera ũboco wao wa mũthenya, ta ũrĩa Wainaina wa Kĩarie aratarĩria. Nyũmba-inĩ ĩno nini nĩyo gĩkundi kĩa ũtugi kuma Kangaita kaunti-inĩ ya Kirinyaga matuĩte kĩganda kĩa ũthondeki wa makara ma mwanya kuma kũrĩ mahuti hamwe na matigari ma makara. Kũringana na Jendeji ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ, manyitanire hamwe mũbango-inĩ wa kũgitĩra marĩa maturigicĩirie na njĩra ya kũgiria ũtemi wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ ũyũ wa Kangaita. Gĩkĩ gĩkundi gĩkoragwo gĩ kĩmwe kĩa Field Collectors arĩa moinaga ngũ, atumia arĩa moinaga ngũ, na gĩtũmi nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria kwanangĩka kwa mũtitũ. Tũgĩciria no tũthondeke twambĩrĩrie mũradi wa gũthondekaga makara ona atumia matikanoge mũno na magacoka magakorwo na business ya gũkorwo nĩ marekĩra mbeca mũhuko. Makĩambĩrĩria gũthondeka makara na moko, no ũmũthĩ marĩ na macini ĩrĩa mahũthagĩra kũmba makara maya. Tũtithondekaga o mũthenya, tũgayanĩtie ngurubu itũ thĩinĩ wa ngurubu ithatũ na tũthondekaga kiumia maita merĩ. Na ũhoro wa kwendia thutha mathondeko, moka thutha wa kwendia mabako, koguo tũcokaga maminaga thĩinĩ wa drying shed thikũ ithatũ nginya inya makoma makabangwo, tũgacoka kwendia. Ũguo tũtibotete kwendia nja nĩ ũndũ tũtirĩ na tũtikinyĩte kĩwango gĩa kũheo stamp and KEBS, no tuone process na nĩgetha tũbote kwendia nja. Harĩ indo iria makoretwo makĩhũthĩra nĩ matigari ma makara, makamathondeka werũ gũtigĩrĩra makara marĩa marathondeka matirĩ na ũgwati kũrĩa maturigicĩirie hamwe na andũ. Makara tũthondekaga na charcoal dust ta raw material, no tũthondeke na macadamia arĩa matigaraga tũgacarbonize, nĩgetha tũgacoka twacarbonize tũgatukania na charcoal dust ĩta baida, kana tukathondeka cassava ĩrĩa njega ĩrĩa etetwo ĩrĩa ĩthũkĩte, koguo tugatinangia tukamithia tugathĩa, then tukamĩthondeka ta baida nĩgetha tũkarĩmu tũbote kũmĩruga. Ũmũthĩ ũyũ gĩkundi gĩkĩ kĩrahota kuona mbeca kũgerera wendia wa makara maya, mbeca iria marahota kũiga na nginya kwamũkĩra ngombo cia gwĩkũria, makĩrongoria kũgacĩra gwa gĩkundi gĩkĩ. Tũmenyaga makara twathondeka no tũkorwo twĩna mũtũrĩre ũngĩ mwega
nĩ tũtikorwo tũkĩbwara mĩrimũ nĩ ũndũ wa ndogo tũkĩthondeka makara marĩa tũkorwo tũgayanĩte kũrĩ andũ gwĩkĩra makara kũrĩ andũ magũtukania gũkũ kwa mũndũ wa kũrũma makara na gĩciko agekĩra macini-inĩ kwa mũndũ wa gũikia macini-inĩ makara agacoka kwa mũndũ wa kũruta kwa mũndũ wa gũpaki na kuna andũ magũkua nginya matware drying seat. Makoretwo makinyitanĩra na honge ingĩ cia ũtungata wa mĩtitũ kũhanda na kũgitĩra mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Kangaita. Nĩtũkoretwo tũgĩteithĩka na gĩkundi gĩkĩ makĩria ũhoro ũkoniĩ mbeca tondũ nĩtũkoretwo tũgĩ-support nĩ Rainforest then tũgacoka tũgateithĩrĩrio nĩ Fortune Sacco ũhoro wa kuona mbeca. Gĩkundi-inĩ gĩkĩ ona thengia wa gũkorwo nĩ kĩa atumia kĩrĩ na arũme atatũ arĩa monire wĩra ũrĩa warutwo nĩ atumia aya na magĩtua itua rĩa kũingĩra. Matanya maitũ nĩ gĩkundi gĩkĩ kĩgetha kwararama makĩria na nĩtũrerĩgĩrĩra kana twĩna mwĩhoko atĩ ona twagĩa na mũhũri wa KEBS tũkũbota gũkinyĩra ona kũrĩa makara ma tũtakoretwo tũkĩmakinyia na nĩgetha tũbote ona gwĩkũria na mbeca. Gĩkeno kĩrĩa kĩrĩ motho-inĩ ma atumia aya nĩ kũmenya atĩ kuma harĩ kwĩrutĩra ũmũthĩ maraikia mbeca mĩhuko-inĩ yao makĩrongoria kũgacĩra makĩria. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Kangaita kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na mwĩroreri mwende riboti ĩyo ya atumia acio maretũma kuma mwena wa Kangaita kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩwe gũtũtirĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku na andũ-inĩ harĩa othe mateithĩrĩria gũkinyanĩra kwa mohoro maya. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Mwathĩri na njĩra ciĩko auma wa mũyũ wa Wahome. Ũgĩe na mĩaraho na mĩarahũko mĩega. Ngai akũrathime. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari.